Wadda kun ka sani kula da ɗalibai a makarantu ne aiki na mai yawa, abubuwa da yawa ya kabila. Ko bayan ka samar da makaranta da hostel da wurin kwana da abinci, sai ka kula da kiwon lafiya. Akwai immediate care da aka bukata na lahiya daga hukumar makaranta kafin a yi tunanin kila abu ya goya a ta asibiti. Na farko mai girma gwamnatin bayan tawa ta yi kargar mulki, daga cikin abubuwan da ya waɗanda da alaƙa da kula da lahiyar yara, shi a ganin cewa ya ƙara yawan kuɗin da aka ci da yara abinci. Da ana ci da yara naira 100 da wani abinci ko garin yanzu da duniya a komi ka ci ala ya kasan bawa za a yi ko ci guda su isa, amma sai taho ya multiply ɗin kuɗin nan almost 300% don koma 420 daga abin da ya iski. So ya iski kudin naira 120 aka ci da yaro, amma ya mashi 420. Kaga abin ayaba na kwarai da gaske. Saboda haka muna godiya gare shi ga wannan. Kuma yanzu bayan kokarin da a ci ana yi na gyaran makarantun ne, kwanan baya ya ba mu dama mun sai kayayyakin bincike a ɗakunan bincike na kimiyya ko mun rarraba mu dukkan makarantun nan. Yanzu kuma ya sake ba da dama mun so magani wanda gashi za mu raba ga dukkan makarantun da suke karkashin wannan ma'aikatar tamu. Saboda haka babu abin da za mu yi face godiya gare shi da kuma addu'a Allah ya subhanahu wataala ya ƙara taimako ne a cikin wannan aiki. Ina son in yi amfani da dama domin godiya ga abokan aiki na wannan ministry. Daga shi jagorancin famunan sakatare a ci da almusu ba da dukkan daraktocin wannan ma'aikatar suna iyakar kokarin su domin su ga cewa mun samu nasarar aikin da muka wannan ma'aikata. Babu abin da zai bace godiya da addu'a Allah ya saka musu da alheri. Sauran ma'aikata kawai ce musamman shugabannin makarantun da principal su ma suna yin kokarin su. Kowace muna zuwa ba tare da mun sanar da su ba, kuma galibi muna abin da muka iskewa muna farin ciki da abin da muka iskewa na kokarin da suka yi. Wuraren da muka ganin bukatar gyara muna yi musu magana, kuma alhamdulillah muna ganin improvement. Saboda haka muna godiya kwarai da jinjina ga shugabannin makarantun da mu akan kokarin da suka yi su ga cewa sun kula da makarantun nan. Ina son in kira gare su cewa wanga malami da za a magani da za a ba su, to ba sai an ce musu amana ta ba. Sun san ba wai na kai ma 'yan yaran su na bi da family irin 'yan ɗanyar ka ko kwana kawai da ka ce ya taho a bashi na 'yan makaranta na wannan sai dai ka sa kuɗi cikin aljihun ka sayi. Saboda haka abin da muka fata su tsare amana. In mutum ya ganganci abin da ba daidai ba, ita amana tana nan bai da kai ko da kana ganin cewa ka sha. Yana yiwa sai ka da taya wani maruru ya zama duk a gewayen Najeriya bai da magani. Saboda haka kuma sanadiyar irin waɗannan kurakurai. So ba mu fata ga gwargwado da maganin suna iyakar kokarin su. Insha Allah za a tsare amana na wannan maganin da sauran abubuwan da suke karkashin su domin yin kyawun amfani da wanga magani. Muna ƙara godiya kwarai da mai girma gwamna akan taimakon da ya ba ilimi a wannan jiha da sauran kokarin da ya na ciyar da wannan jiha gaba. Sannan kuma muna godiya ga sauran abokan aikin mu da musamman 'yan jarida. 'Yan jarida suna ba wannan gwamnati goyon baya kwarai da gaske da musamman ga ma'aikata ta mu. To suna kokari abubuwan da aka suna sanar da al'umma saboda abin da zan so in wahanda ga dama da ƙarshe domin kira ga uwayen yara. Mun san hutu ya ƙare, sati na farko ya kusa ƙarewa bayan ta hutun sallah. Ina kira ga uwayen yara da Allah su yi kokari kowa ya tabbatar da cewa ya mai da ɗanai makaranta waɗanda na rage musu dawo ba. Hutu na an ka na sallah abin da aka ce mai break. Saboda haka ba hutu na ma na farkon tam da aka yi tunanin cewa yanzu an ka dawo ba, a dama ana cikin aiki. Kau a taimakon asibiti da lahadina. Saboda haka aiki ya ci gaba. Uwaye su kokari su aiko yaransu bayan dai abincin da aka ba sun ga har magani ana ba su. In Allah ya so kaɗan kaɗan duk wani abu da an ka babba yara abinda a gurin mu sai ya dawo ana ba 'yan makaranta. Yaro ya kwammace ma ya dawo makaranta ya zauna za a kula da shi bisa ga yana gida. Amma dai muna fata yanzu uwayen yara su kokari su ma ɗalibai su kokari su dawo. Insha Allah karatu yana zuwa yana tafiya saboda ka a basu baya. Na gode kwarai da gaske. Allah ya saka mu kowa da alheri kuma Allah ya mai da kowa gidan shi lafiya. Assalamu alaikum. I'm highly pleased this afternoon to
gather at the headquarters of Ministry of Science and Technology, Cewar Secretariat, to flag up the distribution of drugs and some essential materials to all the schools under the Ministry of Science and Technology. You know, maintaining schools is always not an easy task. When you are maintaining boarding schools, apart from providing conducive environment in the school and hostels, supplying students with water, ensuring proper feeding of students, they are also expected to make adequate provision for health care services, to take good care of the health of the students. And it is in that regard that the ministry coordinated and sought the approval of His Excellency Ahmad PhD, FCNA, for the purchase of drugs and other health materials for all the schools under the ministry. Alhamdulillah, His Excellency granted the approval and funds required to purchase these drugs and some health equipment. So I want to first and foremost use this opportunity to thank you most sincerely for this gesture. I pray that may Allah subhanahu wa ta'ala continue to assist him in lifting the affairs of some states. It is important to note that since he came on board as the executive governor of the state, the education sector was in a very critical condition. Even feeding was a problem. So he reviewed the feeding bill of our students to 300%. So that was a very good gesture, because when he gave the students who are underfed, you can imagine how you can feed a student with less than 200 naira for 3 square meters, not just one meal. That was the situation His Excellency made the state, but he reviewed the feeding bill and multiplied it by 300%. And that is why today, alhamdulillah, the students are receiving relatively good food, our boarding students. We cannot say it's sufficient yet, but we know His Excellency the Governor did very well. And inshallah, in due course, when there is need for another review, His Excellency will do what is required. So, having reviewed the feeding bill of students, as well as the massive facilitating of infrastructure in all schools in the states, now His Excellency approved the purchase of laboratory and scientific equipment, which we purchased and distributed to all schools under this ministry. And having done that, we felt, in addition to these laboratory and other scientific equipment, also we need to take very good care of the health of our students. And that was why we raised this memo to seek for his approval to purchase drugs and some health equipment. Alhamdulillah, His Excellency approved and funded the project, and here we are today, flagging up the distribution of those drugs and health equipment to all schools under this. We have to sincerely thank him for that. And I equally want to use this opportunity to thank the staff of the ministry, under the leadership of the Permanent Secretary, for all they have been doing to support what we are doing to achieve this success. Without their support, this project and all that we have been doing will not have been successful. So, FAMSEC and all the directors of the ministry and other staff, I thank you most sincerely for your support and assistance. The principals too are up and doing in their schools.
We are always there regularly visiting them in an unscheduled manner. And alhamdulillah, in most cases, we are pleased with what we used to see in their schools. So we commend the effort of the principals also, and we hope they should continue to do more and make sure that the right thing is going on in our schools. I want to particularly draw their attention to the need to jealously guard this equipment and materials, these drugs. I don't think there will be any one of them that will be that ungodly. Maybe to divert these drugs. So even his household, talk less of maybe in the market. I know so far so good, based on my interaction with them, inshallah that will not happen. But it's only good and appropriate for me to remind them that they have to preserve these drugs very well. If you mishandle them or divert any, maybe after you are retiring, you may find yourself in a very dangerous critical health condition that you cannot even be treated in Nigeria, which you are not praying. Because that is the way sometimes Allah subhanahu wa ta'ala do pay back people who are wicked and criminals, who maltreat people under them. So don't expect that. We hope we will properly guard these drugs and other equipment provided for the benefit of our students in our school. I am sure when that is done and the government is aware that we make the best use of these drugs, whenever maybe they are finished, maybe we now go back to His Excellency seeking for another approval, he will gladly do so. So we hope you will encourage us to achieve that success. And finally, I want to thank everyone for your time to come and witness this flag up of the distribution of these drugs and other health equipment for our schools, including the members of the press who have always been monitoring our activities, reporting for the general knowledge of the public. We thank you most sincerely, and may Allah subhanahu wa ta'ala continue to guide and bless all of us. Thank you and assalamu alaikum. His Excellency has really shown that education is one of his and he is pursuing it. By this, what we see today, the students there in the school are provided with learning materials, practical learning materials. They are not just being taught in the classroom. They are being shown how to use system. I'm pleased this afternoon to welcome you to this important occasion. That is the flag up of the distribution of materials and equipment needed for catering, craft services, and garment making in schools under our ministry. With the approval of His Excellency Dr. Ahmad PhD, FCNA, these materials and equipment were purchased for distribution in the affected schools to facilitate teaching and learning, and particularly the conduct of examination for the catering craft services as well as garment making. So I want to first and foremost use this opportunity to thank His Excellency, the Governor, for this gesture, his kind approval and prompt releases of the funds for the purchase of this equipment. We thank His Excellency most sincerely for this gesture. And as you are aware, His Excellency has given the needed attention education deserves. We have seen the massive renovation and upgrade of equipment and infrastructure in all schools in Sokoto State, not only under our ministry. And just a few months ago, here we distributed
laboratory and science equipment to all schools under this ministry. Shortly after this distribution of this equipment and materials, we are also going to witness the second phase of this program, which is the distribution of drugs to all schools under our ministry. So His Excellency is actually doing very good and very well to education in the state. I want to reiterate my commendation to his effort. I pray that may Allah subhanahu wa ta'ala continue to assist him in moving education forward in some of the states. I want to appeal to beneficiary schools, the principals and staff that are going to handle this equipment, to handle them with all the care and patriotism required, so that they will make the best use of these materials and equipment for the good of our students and education in the state. So I want to thank everyone in the ministry for your support, for the permanent secretary, the directors, and every other person in the ministry, the coordinator examiner, his director, and every other person in the ministry for your support for the successes we are recording. We thank you most sincerely, and I want to use this opportunity to invite my teacher and also special guests at this program to, on my behalf, flag up the distribution of this equipment. So, Sir Dr. Ari Okoro, you are kindly invited. For some of us who are alumni of Shagar College of Education, Sokoto, you cannot pass through Shagar College of Education Sokoto in the last 40 years without knowing Dr. Ari Okoro. He is our JS parents there. So the person who introduced me to principles and practice of education, psychology, and other things. So he really did very well in promoting education in Sokoto State. I thank him most sincerely for that fatherly role he has been doing ever since after his retirement as a chief lecturer. He has been retained by the state at the College of Education, at Shagari University of Education, and at Sokoto State University, because we know who Dr. Ali Okoro is. So he's still rendering that good services to education in the state. So, sir, na wani ciki kwarai da haɗin wannan lokaci a wannan rana domin raba kayayyakin aiki ga makarantun nan mu waɗanda ka karantar da catering services, kimiyya ta tattalin gida da musamman kula da tattalin abinci, sannan da kuma garment making, wato ɗinki a takaice da sauran ɗinke-ɗinke. So waɗannan kayayyakin mai girma gwamnan jihar Sokoto Ahmad Sokoto da FCNA shi ya amince da ba da kuɗi waɗannan so da kayayyakin domin ganin cewa an taimaka ma waɗannan makarantun ne. Mun sani tun farko wannan gwamnati mai girma gwamna yana iya ƙoƙari ne na ganin cewa ya ciyar da ilimi gaba. Bayan ba da kaso mafi tsoka ga ilimi a jihar Sokoto, wanda yake shi ne na farko a tarihin wannan jiha, ya ba da kashi 25 bisa ɗari na kasafin kuɗi, wato 1 bisa 4 na kasafin kuɗin jihar Sokoto. Kuma muna ganin yadda wannan ya yi tasiri ta hanyar gine-gine da gyare-gyaren makarantun ne da ana yi. Makarantun ne da kayan karatu na jihar Sokoto suna nan suna ɗauka wani fasali a canza su kowa shi da na jihar Sokoto. So muna so mu amfani da wannan dama domin godiya da mai girma gwamna akan wannan kokarin na da kishin ƙasa da nuna na yin duk abin da ya kamata na cin da ilimi a wannan jiha. Mun gode da wannan da wani tashi, kuma insha Allah ba za mu ba su kunya ba, za mu ci gaba da iyakar kokarin mu na ganin cewa an yi kyakkyawan amfani da abubuwan da ya samu sau domin ci gaba da ilimi. Ina so in amfani da wannan dama domin godiya ga ma'aikatanmu na wannan ministry, permanent secretary Sile Almusafaya, da sauran daraktoci da dukkan ma'aikata da musamman principal shugabannin makarantun da mu suna iya kokarin su na ganin cewa mun samu nasara a wannan ma'aikata. So ina godiya da su kwarai da gaske akan wannan gudunmuwa da suke basuwa, kuma insha Allah za mu ci gaba da iyakar kokarin mu
na ganin cewa an samar da kyakkyawan yanayi da kayan aiki domin ci gaban ilimi a wannan ma'aikata da wannan jiha baki ɗaya. So dama wannan shi ne kaso na farko na wannan kwanan baya ba daɗewa ba mun raba kayayyakin bincike na ɗakunan kimiyya a dukkan makarantun na majalisa wanda mai girma gwamna ya samu kuma yau ga mu za mu gabatar da wannan kayayyaki ga waɗanga makarantun ne waɗanga kwasa-kwasa. I want to thank this privilege. It's a privilege. And we see that every mission there is action. From the governor to his commissioner and to every other one that is behind this very gesture. I can see action. And it is this action that should trickle down so that at the end of their tenure, children that are going to receive this, it's not just that they are receiving it as individuals, but what is left after their school days are over is what is going to show. That's why I take it as a privilege to come and distribute this to our younger generation. Thank you very much. Amharic TV, farin cikin al'umma. Domin samun labarai, shirye-shirye, tallace-tallace, rahotanni da dukkanin lamuran da suka shafi aikin jarida, kuna iya kasancewa da Amharic TV a duk inda kuke a faɗin duniya. Ta manhajar YouTube channel, Facebook, TikTok, Twitter da sauran kafafen sadarwa.